For the fourth time, iLEAD is organizing Future Vista, the New Age Careers, a conclave that will witness the presence of dignitaries from various sectors. The panel will discuss changes and growth in the respective sectors along with the emerging new age career opportunities. This will help the young minds choose the right career path for themselves and also industries to build new enthusiastic entrepreneurs and a passionate workforce, paving way for pioneering innovations and futuristic ideas. Adding to this meaningful initiative, today also marks the celebration of World Health Day 2026. It is a moment of great pride and privilege to welcome you all as we gather together to celebrate World Health Day 2026, organized by the Science and Technology Department of iLEAD. World Health Day reminds us that health is not just an individual concern, but a collective responsibility that connects communities, nations, and the world. It is a day to promote awareness, inspire action, and reflect on how we can build a healthier and more equitable society. This year's theme, Together for Health, Stand with Science. Today, the healthcare world, that if you see that the compounded annual growth rate of this healthcare world, it is almost 22% since 2016. That indicates itself that there is a tremendous growth of healthcare. Healthcare is that particular field of study where you can expect tremendous growth in terms of job potentiality, in terms of development of other activities. And I want to assure all the students who are in this particular school of health sciences that you are in the right track. First of all, I would like to clarify what is medical laboratory. There are laboratories like pharmaceutical laboratories, veterinary laboratories, there are many research laboratories. So we will be discussing about the medical laboratory. I am from a medical laboratory background. That means where human biological samples are tested. It may be a blood, it may be a urine, it may be a body fluid or anything else. So how to choose the right medical laboratory? Like you have chosen this particular institute, right? iLEAD. So why? There must be some reasons, because I was just discussing with Sir, Niloy Sir, that there are mushrooming of so many organizations. If you see in Calcutta also there are in Shialda areas, or there are multiple advertisement, but why you have chosen this? So similarly, when the patients or our customers, maybe the doctors, physicians who are choosing a particular laboratory, maybe it is Apollo, Metropolis or SRL or something like Agilus or like that, why? How to choose the right medical laboratory? Basically, medical or clinical laboratories. In US, it is called clinical laboratories, and in European countries, it is called medical laboratories. Basically, we test the human biological samples, right? No animal blood sample or no animal body fluid samples are tested here. The test results are very important because more than 70% of the clinical decisions when a physician prescribes any medicine or something like that, or takes any decision regarding the patient's therapeutic management, mostly 70% of the clinical decisions depend on medical laboratory report. Nowadays, it's an era of consumer forum, right? So if you are previously, maybe 20-30 years back, what we used to practice, a patient is coughing, there is blood in sputum, we used to write, if there is a suspicion from the clinician, he used to write AKT, anti-tubercular drugs like anti-cox treatment. But nowadays, without investigating, without getting a result of tuberculosis AFB positive or gene expert positive, nobody will even dare to start AKT. Because if that is not a tuberculosis and there is tremendous side effect or something, patient is not being well or not responding to therapy, the doctor or the particular hospital will be sued. Okay. So everything based on a laboratory report. We know the importance of the medical laboratory because the therapeutic decision, how the patient will be managed, that depends on the laboratory reports. Why a patient goes to a laboratory, they need a correct report, that too on time, right? If a creatinine report, my creatinine value is like, for example, it is, God forbid, it is 5. I should get the result like 5, right? I should not get a result of 1. Because if the result is wrong, my entire treatment protocol will be changed. Similarly, I have a result of 5, but the laboratory, after seeing the result of 5 creatinine, they are very afraid. They are not sure because they are not maintaining the quality protocol. So they are repeatedly cross-checking, they are rerunning the sample again and again, they are sending to another lab to verify, and by the time
the patient got the result of creatinine 5, patient died because dialysis could not be done on time. It's not 5, maybe 20 or 25, whatever. So quality and turnaround time, that is getting the report on right time and the accurate report, both are very important. So ultimately patients want that report should be correct. So whether there is an error in the pre-article part or inside laboratory or after the report gets out, that is not the interest of the patient. Patient wants a correct report. So if you want to give a correct report on time to a patient, this entire area starting from sample billing, registration to report release and delivery to patient should be absolutely okay, right? In any case, if there is an error, ultimately the result is a wrong report. We don't want. So I just want to tell you before I start, I just want to quote something from Adi Shankaracharya. You all know the great sage Adi Shankaracharya who revived Hinduism. So I quote, Brahma mitya jagan mitya jivo advaita naparaha. So what does it say? It says that the individual is not different from Brahman. Means an individual is a part of the universal consciousness. I'll make it a little simple. What it means is that relates very much in the patient care. A practitioner or a clinician and the patient are no different. We both are one and the same. It is like a trust that he keeps in us, and it is the compassion. Today we are talking about AI, we are talking about technology, we are talking about many developments. In fact, in today's topic we had a very beautiful talk by Abhik on laboratory technology, then critical care, healthcare administration, but end of the day it's the compassion. So I just wanted to tell to each and every optometrist here that the future of the profession is really bright, and even though like as an optometrist you are an eye care professional, you need to work in collaboration with many of these things. Like you have a critical care unit, laboratory technology, healthcare administration. Dr. Mr. Swaroop is going to speak more about the admin part after me. So before I conclude my talk, I just want to say it doesn't really matter how much you study optometry, how good you are as a clinician. End of the day you need to be compassionate, because you all know that age-old quote in our profession, the patient really doesn't remember or think how much you know or how skilled you are or how qualified you are. He always will remember how compassionate you were, how you treated him, and how he felt with you, how he experienced with you. So that compassion is very important. So I just want to conclude by saying one more quote from Adi Shankaracharya, because I come from Shankar Netralaya, so it's deeply ingrained in our head. So the Vedas, they say Vidya Dadati Vinayam. So humility is the most important thing. We are going to do a lot of education, we are going to move forward in life, but we need to be humble. Algorithms predict, technology can give you an accurate result, but compassion, and only a human being can understand the pain. You have to make the people feel comfortable with you, and that will make a lot of difference. So I started my journey same as you, sitting in classrooms. At that time, me and Niloy sir started at the same time, and that time we were very confused. We don't know what is hospital administration, how it will evolve, what is healthcare, from where we will go. So, very practical things I want to share with you people. You are the budding leaders of healthcare. We look forward to you. Be leaders first. I always see people coming to our hospitals, giving interviews, getting selected, and they sit at receptions and they do their daily jobs and go away. We are lacking leaders in this healthcare industries presently. So what distinguishes you from a leader towards an administrator or a manager or an executive, whatever you say? Presently, there is huge competition. Every other institute is providing hospital administrations, and every year we are getting more than thousands and thousands of management students. Every hospital has got their own institutions. So you must be understanding the competition around you all.
So you have to make yourself distinct from others. Otherwise, it's very difficult to survive in today's world. You know that today all our courses are right now under the NCAHP, right? So what about the future of this course, and what do you guide, sir, to our student so that they can rise in the future? Because that only guide them about to grow, and that will guide them how they will go about in their future. One of the biggest challenges in optometry was the education standard was not uniform. As the profession started, initially though it was running as a certificate program, then it went on to become a diploma, then into a graduate program. Right, sir. So there was because as I said, it's an applied clinical science and it involves patient care. The boundary of practice rights, because optometrists are not surgeons. They essentially treat the patients, sometimes pharmacological interventions, sometimes mostly with optical interventions. Okay. So NCHP, I think in two ways it has helped us. I think this is my personal view, and most of my contemporaries and peers will agree with that. One is it has uniform, made it, the curriculum has made it uniform, because each college is teaching different subjects, so curriculum is now made uniform, and duration of the course, because most of these clinical courses, internship is a very integral part. So most of the times, the colleges didn't have a proper clinical training. So NCHP has made two things very, standard. One is the curriculum. Every college which has to have a graduate program should follow this curriculum only. And second is the duration of the course. It has to be a 5 years program, bachelor's, with a 4 years of college theory and 1 year of internship. So naturally, when you educate, then you can legislate. As we all know, the diagnostics play a very crucial role in the early detection and the treatment. Like you have also shared these things in your presentation, we have all shared. Now, how do you see the role of laboratory professionals evolving with the advancement in the technology? And what the key skill should the MLT and the CCT students they should focus on today, according to you, sir? Nowadays, everywhere there is automation. Okay, and AI, as Mr. Sharup also informed, that AI, machine learning everything is there, and it is actually penetrating the laboratory industry also. If you visit a good laboratory, you are welcome to see our laboratory also in Newtown Apollo Diagnostics Regional Reference Lab. You will see there are multiple departments, microbiology, serology, everything, and there is full automation. Total lab automation, starting from pre-analytical also, sample segregation. So there is a question, often people ask me when because I do some freelancing activity also, online teaching, etc. So people ask me, sir, what is our role? Because now everything will be performed by machine. So the thing is that the laboratory technologist will be more involved in quality supervision and those kind of activities. The repetitive clerical activities will now be done by machines, but what you should learn that how to supervise and concentrate and focus on quality aspects, supervision. So as lab technologists, you should learn not only to operate the machine, but also you should know about the quality control in a laboratory, quality assurance in a bigger, broader term. So that you focus. And as I have said, if you can do in your future after BMLT, MBA in hospital management or healthcare management or even supply chain, inventory, there are lots of scope. So that after that you can actually be a lab manager or a lab supervisor or a quality manager, and ISO 15189-2022 standard, those you should be very much trained. So as BMLT students, apart from this your regular routine curriculum, you also participate in CMEs or this ISO 15189 standard. These will actually help you to work in an industry, and believe me, automation and AI is there to help you, not to replace you. But automation or AI or machine learning will not replace you, but definitely those people will replace you who know automation and AI very well. So be trained on that, embrace that technology. Definitely we will be able to grow in a best possible way. Now I am not wasting the time, I am moving now, Saurabh sir, because you all know hospital management is that
body who drive the complete healthcare, who running from the background for running the complete session smoothly, right, sir? So we can say in a different manner that hospital management actually holding to run the complete show without the fail, right, sir? So, so for you, if I ask you a questions, what qualities define a successful healthcare administrator, and how can the students align themselves with the real world expectations nowadays? Because very first world, people are want the services faster, right? Immediately want the services. So, sir, according to you, how they will, what the challenges they are going to face, what the area they can develop themselves for managing those challenges, sir? If you say a few words to them. Yeah, thank you. Very relevant questions as per the industry we relate. Nobody will give you time. It's the TAT. How many of you know about TAT? What is TAT? Students, you know? Yeah, what is that? कब मैं आया, कब मैं टेस्ट किया, कब मुझे रिपोर्ट मिला. This is what TAT. Volunteers, can we have a mic in the audience also? So, whether now it is government sector or private sector, corporate hospitals, anything, that is a very important thing, because we have huge shortage of beds in India. So our turnaround time should be more efficient so that we can serve more patients. So everyone when you practically enter a hospital, how fast you can rotate things. See, I can completely, my hospital, I can completely take it to AI. Everything will be driven by machines, and that will be very less. But whether patients will accept that in today's scenario, no. Still, every one of us needs human touch in healing. So that's why when blood is collected and it is given in a machine, I get the report in 10 minutes. But getting signature of the doctor, unless the pathologist sign, nobody accepts that. It is his quality which is put as a signature. He has to certify that, yes, this is correct. Then only we all accept. In the first moving in the hospital management, what do you suggest, sir? Individual can run a complete show, or you prefer teamwork is always required to manage this? According to you, what do you suggest, sir? Sir, individual cannot run any organization. It is only the team which, if they are together only, a best outcome can come. Okay. So, just yes, 1 minute. yes, sir. And Please. as a hospital administrator, other fields you have to specialize in one thing. But for the hospital management students or as a professional, you have to master everything. You have to know lab, you have to know optometry, you have to know admission management, critical care, everything you have to know. Unless you cannot marry all that to run a hospital smoothly. So it's very important for hospital management students to be the jack of all trades. So upgradation of knowledge in all field is very essential. So you cannot restrict yourself ki I will do CME in only one department. You have to learn every corner of the hospital to run it smoothly. What is the future trend right now you think in the hospital management, and what is your advice to the students? Yeah, as I spoke, it's the technology, innovation and human touch. All three you have to master together to give the best healthcare to patients. And it's totally moving towards patient-centric care. So the patients will not leave you will not leave the patients till the end. So that is what you have to develop: empathy. You have to talk properly, communicate properly, and as management students, you have to gel with everyone, from doctors to
paramedics to group D staff, everybody you have to take together and you have to work. স্যার আমার একটা ছোট্ট ল্যাব আছে, সেটাকে আমি অ্যাডভান্স ল্যাবে পরিণত করতে চাই, তার রোড ম্যাপগুলো কী কী হতে পারে স্যার? যেটা এখন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলি, মেবি ইউ হ্যাভ ফেস দ্যাট চ্যালেঞ্জ অলসো, দ্যাট পিপল লাইক এভরিথিং আন্ডার সেম আমব্রেলা। আমাদের ইন্ডিয়াতে শপিং মল আগে তো ছিল না, আমরা যখন বড় হয়েছি শপিং মল ছিল না। বাবা মা তাদের দেখেছি হাতিবাগান বা ওইসব মার্কেটে ধর্ম করছেন, আবার বাচ্চাদের জন্য আবার আলাদা করে কিনতে যেতে হতো। শপিং মল এখন এত জনপ্রিয় কেন? এখন দেখবে এমনি দোকানে আর ভিড় হয় না, বিকজ দে গেট দ্য এন্টায়ার ফ্যামিলি গেট আমরা এভরিথিং আন্ডার দ্য সেম আমব্রেলা, একটাই শপের নিচে আন্ডার ওয়ান রুফ তারা। তো এখন যখন প্রেসক্রিপশন আসে তোমার কাছে ল্যাবে, তুমি দেখবে তার মধ্যে লেখা রয়েছে সিবিসি, সুগার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, একটা হয়তো তোমার চেস্ট এক্স রে, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট লেখা রয়েছে, মাইক্রোবায়োলজি। এবার তুমি পেশেন্টকে বোঝালে যে স্যার আমার ল্যাবে শুধু সিবিসি সুগার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনটা হয়, হেপাটাইটিস বি, এইচসিভি, এইচআইভি, এই যে HHH, এটার জন্য আপনাকে স্যার আমরা 2 দিন টাইম নিচ্ছি, আমি আর একটা জায়গা থেকে করিয়ে আপনাকে দিয়ে দেবো। পেশেন্ট কিন্তু শুনবে না। সো ইউ হ্যাভ টু আপগ্রেড ইউর ল্যাব। তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অলমোস্ট দ্য এন্টায়ার সেট আপ, ফুল সেট আপ। তো এর ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল কথায় আসি, ল্যাবরেটরি আপগ্রেডেশনের এখানে তুমি যেমন ফেস করছো যে না আমাকে আপগ্রেড করতে হবে, তো তার রোডম্যাপ যদি বলি সেটা হচ্ছে তোমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়াতে হবে, ইনভেস্টমেন্ট চাই, সোজা কথা। তো ট্রাই টু ডু সাম পার্টনারশিপ, যাতে তোমার ইনভেস্টার আসে সেখানে ইনভেস্ট করে, যাতে তুমি অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টটা পাও, না হলে তো তুমি করতে পারবে না। আর একটু লং টার্মে ভাবতে হবে, ওই সেমি অটোমেটেড ছোট মেশিনে তুমি কম্পিটিশনে পেরে উঠবে না, বিকজ এখন সবাই ফুললি অটোমেটেড ব্যবহার করছে। এবার যে TSH রিপোর্টটা অন্য ল্যাব 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টায় দিয়ে দিচ্ছে, তুমি যদি সেটাকে 4 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা নাও, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমের জন্য তোমার কাছে পেশেন্ট বা কাস্টমার আসবে না। তো সেই জন্য ফুললি অটোমেটেড ইউজ করো। স্যাম্পল বাড়ানোর জন্য অবশ্যই কোনো সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ বা PROকে রাখতে হবে, বিকজ এখন যা কম্পিটিশান, তাতে যদি স্যাম্পল না আসে তুমি রিয়েজেন্টের কস্ট পোষাবে না, তোমার মেশিন উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে যদি তোমার রিয়েজেন্ট রেন্টালে থাকে। তুমি যদি আউটরাইট পারচেস করো, ডিরেক্ট পারচেস করো, মেশিনটা কিনে নাও, সেক্ষেত্রে তোমার হিউজ ইনভেস্টমেন্ট দরকার, তাহলে তোমাকে সেই রকম ইনভেস্টারও থাকতে হবে। তো প্রথম হচ্ছে সেই ক্যাপাসিটিটা বিল্ড আপ করা, তোমার মার্কেটিং করা। আর একটা কথা মনে রাখবে, কোয়ালিটি মেনটেন করতেই হবে। তার কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি ইন দ্য লং রান আমরা অ্যাকিউরেট রিপোর্ট চাই, সেই রিপোর্টটা দিলে, তাই আজকে আমি বলছি রায় ত্রিবেদী বলো, মেট্রোপলিস বলো, SRL বলো, লালপ্যাথ ল্যাব বলো, অ্যাজিলাস, এটা কেন হয়েছে? বিকজ জেনারেশন টু জেনারেশন তারা সেই রোবাস্ট ট্রাস্টটা ডেভেলপ করতে পেরেছে। তো সেই জন্য সেই ট্রাস্টটা কী করে আসছে? কোয়ালিটি। আর কোয়ালিটি আর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, বড় ল্যাব মোটামুটি সবাই এখন সময় রিপোর্ট দেয়, সঠিক রিপোর্ট দেয়। কোথায় পার্থক্যটা? পার্থক্য একটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে তোমার কমিউনিকেশন। আমরা প্যাথোলজিস্ট যারা, আমি বোম্বে থেকে প্যাথোলজি করেছি, আমি কলকাতায় দেখতাম সেই সময়, কেন আমি কলকাতায় নিইনি, 3:30টার সময় ল্যাব বন্ধ হয়ে যেত, প্যাথোলজি বলে কোনো ডিপার্টমেন্ট থাকতো। বোম্বেতে আমরা 9টা মাসে নাইট করেছি, 9 এবং আমি পার্সোনালি 150-র ওপর পোস্টমর্টেম করেছি, যেটা বোম্বে কলকাতায় তখন কেউ ভাবতে পারতো না। কলকাতায় পোস্টমর্টেম ফরেন্সিক মেডিসিনরা করতো, প্যাথোলজিস্টরা করতো না, কিন্তু আমরা করতাম। তার জন্য আমরা সিরোসিস অফ লিভারের স্পেসিমেন হাতে নিয়ে দেখেছি। তো এই যে মানে এক্সপিরিয়েন্স বা এই যে ব্যাপারটা, এই যে এত ভিতর থেকে দেখা, সেটা যেমন তোমরা এখন করছো, এখন এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছ, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার যেটা স্বরূপ স্যারও বললেন, সেটা খুব জরুরি। আর এই কমিউনিকেশান পেশেন্টের সঙ্গে ডিরেক্ট, আমরা কি ভাবি যে বোম্বেতে আমরা এটা শিখেছি যে ঠিক আছে আমরা করলাম, আমরা একটা মেল করে দিলাম, আপনার রিপোর্টটা খুব হাই ভ্যালু, হিস্ট্রি চাই। এটা নয়, পিক আপ দ্য ফোন, টক টু পেশেন্ট, টক টু ফিজিশিয়ান, যে স্যার আপনার TSH 150-র ওপরে আসছে, আপনি কি সাসপেক্ট করছেন? উনি বললেন হ্যাঁ এরকম একটা হচ্ছে, এরকম সিমটম, তুমি রিপোর্টটা রিলিজ করতে পারলে কমেন্ট দিয়ে, তোমার রিপোর্টটা অনেক তাড়াতাড়ি পেলো, পেশেন্ট অনেক তাড়াতাড়ি। এই কমিউনিকেশনটাই তোমাকে বাকি ল্যাব থেকে ডিফারেন্সিয়েট করবে। এইগুলোই আমার মনে হয় করতে হবে। তবে কম্পিটিশনের মার্কেট, অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখো, প্রত্যেকের কাজটা করে, ল্যাবে ডক্টর রাখতে হবে, ডক্টরের কাজ সাইন করা, টেকনিশিয়ানের কাজ প্রসেস এবং বাকি কাজগুলো, সেই জায়গাটা যেন মাল্টিডিসিপ্লিনারি, এটা স্যার বললেন টিম ওয়ার্ক, একা কেউ কিছু করতে পারে না। স্যার আমরা যখন ল্যাবে কোনো টেস্ট করব, তখন আমাদের কোন কোন জিনিসগুলোর উপর বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া উচিত, যাতে মানে টেস্টে কোনো ভুল না হয় বা রিপোর্টে কোনো মানে ভুল যাতে না হয়?
ল্যাবের একটা সঠিক রিপোর্ট পেতে গেলে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, কোয়ালিটি তিনটে জায়গায়, প্রি অ্যানালিটিক্যাল মানে ল্যাবের ডিপার্টমেন্টে ঢোকার আগে, টেস্ট করার আগে, অ্যানালিটিক্যাল মানে টেস্ট যখন হচ্ছে ইনসাইড দ্য ডিপার্টমেন্ট, অ্যান্ড পোস্ট অ্যানালিটিক্যাল মানে মেশিন থেকে রেজাল্ট বেরিয়ে এলে এবার তোমাকে রিলিজ করতে হবে। বহু জায়গায় ভুল হয়। প্রথম হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। কোনো একটি ল্যাবে রিসেপশনিস্ট নতুন এসছেন, পেশেন্টের প্রেসক্রিপশন, স্যার আপনার কী টেস্ট লাগবে, খুব সুন্দর ব্যবহার। পেশেন্ট বললো এই যে আমার প্রেসক্রিপশন, আপনি দেখে নিন। তিনি বিল করলেন HbA1c মানে গ্লাইকোসাইলেটেড বা গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন, যেটা ডায়াবেটিসের টেস্ট, ঠিক আছে। ফ্লেবোটমিস্ট নিলেন ব্লাড, উনি ভাবলেন ওটা তো রিসেপশনিস্টের কাজ, যা বিল করেছে করেছে, আমার প্রেসক্রিপশন দেখার তো দরকার নেই। বিলটা দেখলো, স্যাম্পেলটা নিল, ল্যাবে পাঠিয়ে দিল। ল্যাবের অ্যাক্সেশন অফিসার দেখছে ক্লায়েন্ট কি করেছে আমার দেখার দরকার নেই, আমি তাড়াতাড়ি করে ট্যাট মেনটেন করবো, আমি স্যাম্পেলটা রিসিভ করে ডিপার্টমেন্টে পাঠাবো। টেকনিশিয়ানের কাছে আরও টাইম নেই, সে স্যাম্পেল পেলো, ইমিডিয়েটলি মেশিনে রান করে দিল। ডাক্তারবাবুর তো আরও সময় নেই, মানে আমার, আমি তাড়াতাড়ি দেখলাম রিপোর্ট ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাচ করছে, HbA1c 8, সুগারও বা ফাস্টিং গ্লুকোজও 200, রিলিজ করে দিলাম। আর কিচ্ছু দেখা হলো না। কোথায় ভুলটা হলো? রিসেপশনিস্ট HbA1c উনি ঠিকমতো পড়তে পারেনি, ডাক্তারদের হাত লেখা খুব খারাপ, আমার হাত লেখা সবথেকে খারাপ। HbSAg লেখা ছিল, হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন। রিসেপশনিস্ট কাউকে জিজ্ঞেস করলো না, তিনি বুঝতে পারলেন না, তিনি কনফিডেন্টলি HbA1c ভাবছে যে জিজ্ঞেস করলে আবার ম্যানেজমেন্ট যদি বলে ছাড়িয়ে দাও। ফ্লেবোটমিস্ট সবসময় শেখানো হয় বিলের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনটা চেক করো, শুধু এই জন্য নয় যে ভুল, অনেক সময় টেস্ট বাদ চলে যায়, 4টে টেস্টের মধ্যে 3টে টেস্ট বিল হলো, একটা হলো না, সেও চেক করলো না, অ্যাক্সেশন অফিসারও চেক করলো না, রিপোর্টটা ভুল বেরিয়ে গেল। পেশেন্টের পরদিন ওটি ছিল, হেপাটাইটিস বি টেস্ট হলো না, ওটিটা আটকে গেল। তো প্রথম রেজিস্ট্রেশন, বিলিং, ফ্লেবোটমিস্ট কীভাবে কালেক্ট করছে যাতে স্যাম্পেলটা হিমোলাইজ বা খারাপ না হয়ে যায়, স্যাম্পেলটা ট্রান্সপোর্টের সময় যেন আইসপ্যাক দিয়ে প্রপারলি পাঠানো হয়, যেটা দেখালাম সব স্যাম্পেল লিক আউট হয়ে গেছে প্রপারলি। তো এতগুলো মাল্টিপল জায়গা, তো ইটস আ টিম ওয়ার্ক। তোমার ফ্লেবোটমিস্টের প্রবলেম হতে পারে, রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রবলেম হতে পারে, অ্যাক্সেশনের সময় সেন্ট্রিফিউজ করলে না প্রবলেম হতে পারে, টেকনিশিয়ান কিউসি বা মেশিন মেনটেন্যান্স না দিয়ে স্যাম্পেল চালিয়ে দিলেও ভুল হতে পারে, মেশিনটা তোমার ল্যাবের এনভায়রনমেন্ট টেম্পারেচার ঠিক নেই, রিপোর্ট ভুল হতে পারে, তারপর ডাক্তারবাবু রিপোর্ট রিলিজ করার সময় কার ভুল হতে পারে, এতগুলো জায়গা। তো সুতরাং সবকটা জায়গা ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ট্রেন and you have to repeatedly conduct this kind of resensitization and retraining procedure in all disciplines, whoever involved in the process, starting from receptionist to phlebotomist to logistics person till doctor. আমরা সব জানি, আমি এখন 15 বছর এই লাইনে আছি বলে আমি সব শিখে গেছি এমন নয়, আজও আমি CME-তে ট্রেনিং করতে যাই। So that is important. AI is replacing everything right now. So how can we use AI as an extension or a support tool in the critical care while still we are maintaining our human judgment? The AI cannot replace human. As I told before also, AI will help us in giving better patient care. So, what is AI in critical care? We talk about COW, computer on wheels. So that is a AI tool which every critical care doctor is using or the technician is using to give accurate result. As I told, my handwriting is very bad. So in COW you have to type, or in DocsPer you have to write. So whatever you write, it transforms into capital letters. So there is no confusion of any wrong thing written in the prescription which the computer analyze. So it is the doctor only who is writing the prescriptions, but AI is helping you out to reduce the gaps of these mistakes. Same way, when you go home, when we discharge critical care patients, there are various pads nowadays, various plates are there, which there are institutions like Lupin and all, they provide critical care at home. They put the pads or that slates inside your bed, and it's under your mattress. So 24 hours you are getting monitored in their command center. If anything goes wrong, that message comes to us, to the treating doctors, and immediately an ambulance can run, take the patients to the hospital. So in this way, AI supplements your critical care.
This is the first time I came to this institute. I didn't have that idea. It is such a nice institute. All the best for all the students, and my suggestion to all the students would be take maximum industry exposure. Go out all in all to the different hospitals to get practical knowledge. First of all, I would really am thankful to Professor Dr. Neela Sharma and entire iLEAD management for giving me the opportunity to share knowledge and interact with the students. What I love very much, the infrastructure, the building, the everything, the inside, the way they have decorated the college, and the inquisitiveness of the students here today. There are multiple questions. They are very much eager to know, and that makes a difference actually. I have gone to many places, but actually the students here, I think they are getting something. That's why they have built that inquisitiveness. I wish a great success to the entire team of iLEAD and the students.